So we were discussing magnetism and matter. We have seen Gauss's law in magnetism. We have seen magnetic pole strength, unit ampere meter, magnetic moment, M is equal to pole strength into distance between the poles. Unit of magnetic moment is what? Ampere meter square. We have seen magnetic field at axial point of a bar magnet, at equatorial point of a bar magnet. We have seen work done in rotating a magnetic dipole in a uniform magnetic field. We have seen those kind of things. This is also done. Earth magnetism is a deleted topic, so I am not taking that. It's there for an entrance. So next topic is diamagnetic substances. Next we are going to discuss different types of magnetic substance, and the first one is diamagnetic substances. So it's a complete theory side. These are the substances which experiences a weak force of repulsion in magnetic field. So what are diamagnetic substances? These are the substances which experience what? Weak force of repulsion in magnetic field. Weak force of repulsion in magnetic field. That is a specialty of diamagnetic substances. Example, inert gases. Then there are many examples. Next is paramagnetic substances. These are substances which experience a weak force of attraction in a magnetic field. If substance experience what? Weak force of attraction in a magnetic field, paramagnetic. Please note down that.
Sorry. Diamagnetism. Diamagnetic substances are those which have a tendency to move from stronger to weaker part of the field, external magnetic field. So if you are having suppose it is a diamagnetic substance, it is placed in an external magnetic field. It has a tendency to move from strong field to weak field. That line is repeated again here. The diamagnetic bar will tend to move from strong field to weak field or high field to low field. A diamagnetic substance experience what? Repulsion. Geo. Please note it down. Diamagnetic substance experience what? Repulsion. Yeah, okay. I will make sure this. Diamagnetism. A diamagnetic substance experience weak repulsion in external magnetic field. A diamagnetic bar has a tendency to move to weak field from strong field. So what happens when you place a diamagnetic substance in a external magnetic field? Sir, ഒരു കുട്ടി +1 സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. When a diamagnetic bar is placed in an external magnetic field, what happens when a diamagnetic substance is placed in an external magnetic field? It has a tendency to move from strong field to weak field. Move to weak field from strong field. That is a tendency of a diamagnetic substance when it is placed in an external magnetic field. Now suppose this is the diamagnetic substance. It repels magnetic lines of force. But it is not a complete repulsion. There might be one magnetic lines of force that is passing through the diamagnetic substance. Generally, a diamagnetic substance repels magnetic lines of force.
magnetic lines of force. Generally, a diamagnetic substance repels magnetic lines of force. Now, the phenomenon of perfect diamagnetism. Perfect diamagnetism in superconductors is called Meissner effect. See, diamagnetic substance repels magnetic lines of force. A superconductor perfectly repels all the magnetic lines of force. See, in a normal diamagnetic substance, there is one magnetic lines of force passing through the diamagnetic substance. There is no perfect repulsion. But in superconductor, there is perfect repulsion. No magnetic lines of force is allowed to pass through superconductor. Superconductor exhibits perfect conduction and perfect diamagnetism. Perfect conduction and perfect diamagnetism. So that is superconductor. A superconductor repels a magnet and is repelled by a magnet. The relative permeability, what is relative permeability? Mu r of superconductor is -1. Mu r equal to -1 for a superconductor. You have to by heart that value. Text was already inverted. Please note it down. എന്തുട്ടൊരു +1 കുട്ടി അവിടെ കയറിയിട്ട് അല്ല എന്തോ ഇൻവെർട്ടർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ +1 കുട്ടി എന്തിനാ +2 പറയുന്നത്? You should beat him back.
മക്കളെ ഇതിലെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിലെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എക്സാമ്പിൾ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതാണ്. എക്സാമ്പിൾ ബിസ്മത്ത്, കോപ്പർ, lead, silicon. I am writing NCERT example. Nitrogen, water and sodium chloride, NaCl. Any doubt? Any doubt? മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യണ്ട, ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം ആണ് അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ആ ഇഫക്റ്റിന്റെ പേരാണ് മേഴ്സണർ ഇഫക്റ്റ്. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫിഗറും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫിഗറും സെയിം അല്ല. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫിഗറിൽ ഒരു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിടില്ല, എല്ലാത്തിനും റിപ്പൽ ചെയ്യും. എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ റിപ്പൽസ് ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. It shows perfect conductivity. That means what? Zero resistance. What will be the resistance of a superconductor? Zero. Very important. Please note it down. Please note the examples. Any doubts? I hope it is clear. So, listen, it's a very simple chapter. Diamagnetism is a simple topic, but you have to by heart it. Other chapters you have to apply a logic, but in this topic you have to simply by heart this diamagnetic substance, ferromagnetic substance, paramagnetic substance. Now I am going to explain the diamagnetism. Explanation of diamagnetism. Electrons in an atom orbiting around nucleus possess orbital angular momentum. I hope you know that equation. Orbital angular momentum equation is L vector equal to, you can write mvr, or L vector equal to what? R vector cross P vector, where m is mass, v is velocity, r is radius. In vector form, L vector equal to R vector cross. In vector form, L vector equal to R vector cross P vector, where P is what? Linear momentum. L is what? Angular momentum. These orbiting electrons are equivalent to
are equivalent to current carrying loops, and thus possess orbital magnetic moment, that possess orbital magnetic moment. Diamagnetic substances are those in which resultant magnetic moment in an atom is zero. So remember, sir, if superconductor have no resistance, then why they repulse the magnetic field? Okay, I will explain. Electrons in an atom. See, in an atom there is a nucleus, then electron is revolving around the nucleus. So it is like a current loop. So magnetic moment, we have two equations. One is pole strength into distance between the poles. Other equation, magnetic moment M is equal to what? IA. I hope you know that equation. M equal to current into area. We have two equations for magnetic moment. Now, electrons in an atom orbiting around the nucleus possess what? Orbital angular momentum. L equal to mvr or L equal to r vector cross p vector. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop. Electron moving means what? Charge is moving. Charge is moving means what? Current. Since it is moves in a loop, it is current carrying loop. If it is a current carrying loop, it processes what? Orbital magnetic moment. What is that equation? IA. Diamagnetic substances are those in which resultant magnetic moment in an atom is what? Zero. Listen, this line you can expect, especially NEET student should expect this line as a question. Diamagnetic substances are those in which resultant magnetic moment in an atom is what? Zero. Resultant magnetic moment in an atom of a diamagnetic substance will be what? Zero. Please note that line. Then, now what happens when we apply a magnetic field? When we apply a magnetic field, the electrons having orbital magnetic moment in the same direction slows down and in the opposite direction speeds up. This happens due to induced current and in accordance with the Lenz's law.
Now there is a problem. This Lenz's law comes in the next chapter. So that is the reason why I have written with the red letter. When we apply a magnetic field, what happens? Electrons orbital magnetic moment in the same direction means what? In the same direction of applied magnetic field, what happens? It slows down, and in the opposite direction it happens. What happens? It speeds up. Say electron orbital magnetic moment applied field in the same direction slow down cheyum, opposite direction speed up avum. Opposite direction magnetic moment speed up avunondana electron എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ? റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ. ആ ഏത് കേസില്? ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ. ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റില് എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിംഗ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ ചെയ്യണേ? അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്പീഡപ്പ് ആവണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ? എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഡയാമാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് in the opposite direction of applied magnetic field. Opposite direction of applied magnetic field. Hence എന്താവും? Hence that is the reason why hence repulsion. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് what? Repulsion. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ? റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ. ഇത് ഓർത്തോളൂ. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ വെച്ചാൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ? റിപ്പൽഷൻ. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിംഗ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പീഡപ്പ് ആവും. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പീഡപ്പ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് എ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ? റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. Devika was asking if a superconductor has no resistance, then why they repulse the magnetic field? That is a specialty, that is a property of a superconductor. The effect, you have written a statement that is a definition of Meissner effect. Superconductor doesn't show any magnetic property at all. The superconductor, yeah, okay. All of you please finish this section. Please note down. Then I will explain that. See, this line is very important. Diamagnetic substances are those one in which resultant magnetic moment in an atom is zero. This is what case? When no external magnetic field is applied.
when no external magnetic field is applied. This is the case in which no external magnetic field is applied. This is the case in which no external magnetic field is applied, resultant magnetic moment is 0. But when we apply an external magnetic field, what happens? Electron having orbital magnetic moment in the same direction slows down, in the opposite direction speed up. Hence, diamagnetic substance will experience what? Repulsion in external magnetic field. That is the reason why they move from strong field to weak field. മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? അതായത് ശരണ്യ, ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിലേ നോക്കാം. ഇപ്പോ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ്, ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങാണ്. ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ? ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഒരു ലൂപ്പിൽ കൂടെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു കറന്റ് ലൂപ്പ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം എത്രയാ? 0 ആയിരിക്കും. റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം എന്താ? 0. എന്ത് കണ്ടീഷനിലാ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശരണ്യ. അന്ന് നീ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഇലക്ട്രോണിന് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് 2 ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും. അതായത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോണില് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. എന്നാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താവും? സ്പീഡപ്പ് ആവും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഏത് ഡയറക്ഷനില്? അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനില്. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക? റിപ്പൽഷൻ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നീ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത്. നോക്ക്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട്? വീക്ക് റിപ്പൽഷൻ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. Diamagnetic has a tendency to move from weak move to weak field from strong field. Strong field in weak field. Generally, diamagnetic substance in the lines of repel. And a special type of diamagnetic substance in the superconductor. This superconductor is rotate lines of and the normal diamagnetic substance in the superconductor rotate lines of എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഹൗസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റൺ magnetically levitated super fast train. ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് പവർ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത്ര ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്താ ചെയ്യണേ? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ µr റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര? -1 ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ദേവിക ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് മെയ്സ്നർ ഇഫക്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? ദേവിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ശരണ്യക്ക് ക്ലിയർ ആയ? ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. ശരി, ഞാനേ നമ്മുടെ ചൈനയില് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, മഗ്ലേവ് എന്ന് പറയും. മഗ്ലേവ്
ചൈനയുടെ ട്രെയിനാണ്. ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത മഗ്ലേവ് എന്ന് പറയും, ചൈനക്കാരുടെ ട്രെയിനാണ്. മാഗ്നറ്റിക്കലി ലെവിറ്റേറ്റഡ്, ലെവിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിലർത്ഥം ഉയർത്തുക. മഗ്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ചൈനയുടെ, അത് അറൌണ്ട് 600 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പോവാ. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1 hour 600 കിലോമീറ്റർ. അത് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനാ. കണ്ട, ഷാങ്ഹായ് മഗ്ലേവ് ട്രെയിൻ. It moves at a speed of 600 kilometer per hour. First 600 kilometer per hour high speed train is what? Maglev. What is Maglev? Maglev is a short form for magnetically levitated. Yeah, its bullet train is different. This is more. This has a speed more than that of bullet train. Maglev. It is a short form for magnetically levitated train. It uses the concepts of diamagnetism and also superconductor. I hope that topic is clear. This is the world's fastest train, Maglev. Now I think you got an idea, right? So this bullet train speed is 350 or 400. China is having Maglev. Magnetization speed is 600 km per hour. From Thrissur to Chennai, you can reach Chennai from Thrissur in 1 hour. They are already built it. It is based on diamagnetism principle and superconductors. Okay, thank you. I hope you got the idea. All of you noted this page? It doesn't touch the track. Very good, Shreya. Very good, very good. It doesn't touch the track. If it is touching the track, no, then first year I taught you about friction. With friction, the train cannot achieve that much speed. It uses this superconducting repulsion phenomena where the train wheels doesn't touch the track. So that is the reason why it is able to achieve this much speed. Got it? ശരണ്യക്ക് മനസ്സിലായ മോളെ? മോളാണ് മലയാളത്തിൽ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഡയമagnetism മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? നോട്ട് ചെയ്താ? All of you noted this? All of you noted this page? Is it done? Is this page is done? Done? Yeah. Then finish this page. Here, induced current and in accordance with the Lenz's law that you will study in the next chapter. Here I have written the exact NCERT line. This line will be clear for you in the next chapter. So as of now, just copy that line. I will explain it in the next chapter. Done? This page is also done. Please finish this page.
Is it done? Yeah, okay. Next is, see, next topic is intensity of magnetization. Intensity of magnetization. It is denoted by capital letter M is equal to magnetic moment by volume. Magnetic moment M by volume V. And we know that magnetic moment M is equal to what? Pole strength into distance between the poles. Pole strength unit ampere meter. Distance between the poles again meter. So magnetic moment the unit is what? Ampere meter square. So here I am writing ampere meter square by volume means what? Meter cube. So there will be one denominator meter. So what is the final answer? Final unit for intensity of magnetization? Ampere per meter. Next is magnetic intensity. Magnetic intensity is denoted by letter H is equal to number of turns per unit length into current. Number of turns per unit length is what? Small letter n into current is what? I. So what will be the unit? Since it is number of turns per unit length, unit will be what? 1 by meter. Because small letter n equal to what? Capital letter n by L. Capital letter n is what? Total number of turns which doesn't have any unit. And by length means what? By meter into current. So unit of H is also ampere per meter. So I came to know that both the intensity of magnetization and the magnetic field intensity have the same unit, that is ampere per meter. Next I am teaching you a very important topic called susceptibility. What is that? Susceptibility. Denoted by chi. CHI. It should be pronounced as what? Chi. This symbol is called chi. What is susceptibility? It is the ratio of intensity of magnetization to magnetic intensity. Chi is equal to M by H. Chi equal to what is the equation? M by H. Now remember, M unit is what? Ampere per meter. H unit is also what? Ampere per meter. So chi has no unit. Chi doesn't have any unit. See, I will explain what is intensity of magnetization. See, if I want to make this material a magnet, I am applying a field H. That is magnetic intensity H. Now, how much magnetic property this material got? That is intensity of magnetization. And the ratio of these two physical quantities called susceptibility, which is a dimensionless constant, unitless constant. Any doubt? മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു ഈ മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് H. ഈ മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയലിന് കിട്ടി അതാണ് M. അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? കൈ. കൈക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ഡൈമെൻഷണൽ ഫോമിൽ ഇല്ല. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ.
All of you please note it down. Done, finish. Noted, right? In the previous page, yeah, mu r equal to yeah. There is a correction in the previous page. Actually, it is not mu r equal to 0, chi equal to -1. There is a mistake from my side. For superconductor, there is a correction. Mu r equal to 0, chi equal to -1. Why chi equal to -1? Chi means what? Chi in susceptibility chi is the ease with which a material can be magnetized. A material can be magnetized. Here, for diamagnetic, chi will be small negative. For paramagnetic, chi small positive. For ferromagnetic, chi large positive. Now my mistake was for superconductor chi equal to -1, mu r equal to 0. Which I had written mu r equal to -1, that was wrong, sorry for that. For superconductor chi equal to -1, mu r equal to 0. I hope it is clear. Please make that correction. For superconductor chi equal to -1, mu r equal to 0. Please make that correction. Noted? What is mu r relative permeability? Done?
Done? All of you done? Yeah. Next year, I will draw an NCERT table. Diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. These are the three magnetic substances. Okay, first one diamagnetic. -1 less than equal to -1 lesser than equal to chi lesser than 0, which means what? For a diamagnetic substance, value of susceptibility chi is between -1 and 0. Now remember, what is the minimum value of diamagnetism? -1. And which substance got chi -1? Superconductor. Which chi value for superconductor is what? -1. For paramagnetic substance, this value is between 0 and a small positive constant. It is not epsilon, it is a small positive constant. Small positive constant. And for ferromagnetic, chi much greater than 1. So remember, value of chi for diamagnetic is what? Between -1 and 0. For paramagnetic, between 0 and a small positive number. For ferromagnetic, chi is a very large number greater than 1. Now, mu r value 0 less than equal to mu r less than 1, or between 0 and 1. Here, for paramagnetic, mu r between 1 and a small positive constant, which is greater than 1. So, what is the mu r value for paramagnetic? Between 1 and a small positive number which is greater than 1. For diamagnetic, mu r is between 0 and 1. For ferromagnetic, mu r as always much greater than 1. Now, for diamagnetic, mu less than mu 0. For paramagnetic, mu greater than mu 0, and for ferromagnetic, mu much greater than mu 0. I hope it is clear. This table is very important. You should expect question from this table based on its values. It's a very important. Any doubt in these values? Done, right? Now, relation between mu r and chi is that mu r equal to 1 plus chi. What is the relation? Mu r equal to 1 plus chi.
Any doubts? Now, let us continue. Magnetic field due to solenoid is B equal to mu 0 Ni. That we know. If the interior of the solenoid is filled with a material of non-zero magnetization, the field inside will be greater than B0. B0 is the original magnetic field of the solenoid when the interior of the solenoid is filled with what? When the interior of the solenoid is filled with air. If it is not filled with air, suppose we are placing an iron rod inside the solenoid. If it is air, the magnetic field is what? B0 equal to mu 0 Ni. Then if you are filling an iron rod inside the solenoid, then this magnetic field will be different from what? B0. The net field inside solenoid will be B equal to B0 plus Bn. Where Bm is the field contributed by material core. So, suppose B0 is the field due to air and we are introducing an iron rod. Then the field contributed by the iron rod is what? Bm. This additional field Bm is proportional to intensity of magnetization Vn. Intensity of magnetization M of the sample, M of the material. Material means what? The iron rod or any other thing which we are inserting. So Bm directly proportional to M. So Bm is equal to, proportionality constant is what? Mu 0 M. What is mu 0? Permeability of free space. Permeability of free space. Now the relation between them, H equal to B by mu 0 minus M. See, you don't have to derive this relation, you can simply by heart this as an equation. What is the relation between them? H equal to B by mu 0 minus M. H equal to what is the equation? B by mu 0 minus M. This is the relation which connects them. H equal to B by mu 0 minus M. Please do remember this relation.
Now also remember B equal to mu H. B equal to what? Mu H. H equal to what? B by mu 0 minus M. Mu equal to what? Mu 0 mu R. Mu R equal to what? Mu by mu 0. See, you don't have to derive the relationship among these equations. You have to simply by heart all of these equations. And one more equation, mu R equal to what? 1 plus chi. And chi is equal to what? M by H. Now M is equal to what? Magnetic moment by volume. Now H is equal to what? Number of turns per unit length into current. You have to by heart all of these equations. No need to derive it. What is intensity of magnetization? Magnetic moment by volume. What is magnetic intensity? Number of turns per unit length into current. Now B is equal to what? Now B is equal to what? B0 plus Bm. What is B0? Mu 0 Ni. What is Bm? Directly proportional to M. So Bm is equal to what? Mu 0 M. So B is equal to what? Mu 0 Ni plus what? Mu 0 M. So if you take mu 0 outside, mu 0 into Ni plus M. Now we know that H equal to Ni. So B is equal to mu 0 into H plus M. So if you take H outside, B equal to mu 0 H into 1 plus M by H. What I am taking? I am taking H outside. So at the position of H we have 1. At the position here M by H. So what I will get? B, I am taking H to the other side. B by H is equal to what? Mu 0 into 1 plus M by H. Now I know that B equal to mu H. So B by H is equal to what? Mu. So mu is equal to what? Mu 0 into 1 plus M by H. M by H is what? Chi. So mu equal to mu 0 into 1 plus chi. But I know that mu equal to mu 0 mu R. So mu 0 mu R equal to mu 0 into 1 plus chi. So what happens? Mu 0 gets cancelled. So what happens? Mu R equal to 1 plus chi. See, here I have derived this, but this derivation is not required. Unless by heart means what? You can simply remember the final answer. You don't have to remember all these steps. If you are remembering, it's okay, fine. But with this step, unless what I am trying to say is that don't expect a question like derive the relationship between mu r and chi. It won't be there. There will be problems based on this section. No theory question, only problems. I hope you understood the relation B equal to B0 plus Bm. The total magnetic field inside the solenoid is due to magnetic field due to air, then magnetic field due to the material of the core. Mug up, yeah, mug up. Mug up by heart, or we used to say mug up by heart. Previous page, I will be showing the previous page. Previous page I had written only equations, but how we are getting this equation I have derived in the next, means just before page.
Listen, next class we will be finishing paramagnetic and ferromagnetic. Then we will be doing problems based on these equations. So even though I have written this equation, derived this, no, it won't come. You need to simply understand the final equations. Step doubt नहीं ചോദിക്കുക കേട്ടോ. If you have doubts with any steps, please ask me. Done? All of you done this page? Yeah. Then note down here. The total magnetic field inside the solenoid is what? Due to two things. One is magnetic field due to contributed by what? Mu 0 Ni with no material inside the solenoid. Then if you place a material inside the solenoid, its magnetization magnetic field will be what? Bm. So total magnetic field is what? B0 plus Bm. Mu 0 is taken common, then h equal to Ni. So instead of Ni, I have written h. Then h is taken outside. So h is taken outside means what? 1 plus m by h. This is the derivation. B by h equal to what? Then h move to the left side. B by h equal to mu 0 into 1 plus m by h. We know that b equal to mu h. So b by h is what? Mu. So m by h is what? Chi. So mu equal to mu 0 into 1 plus chi. We know that mu equal to mu 0 mu r. So mu 0 mu r equal to mu 0 into 1 plus chi. Mu 0 gets cancelled and mu r equal to 1 plus chi. Any doubt? Makkale doubt unna? എഴുതിയെടുക്കട്ടോ.
Note it. Okay. So I'm stopping today. I'm stopping little bit early. So next class we will be doing problems based on this, and then we will be finishing paramagnetic material and also ferromagnetic material. So thank you all. Good night. Have a nice day. Tomorrow you have only biology class, no physics class. Tomorrow you have only biology class, no physics class. Thank you. I am repeating, tomorrow you will have only biology class, no physics class.